This production is called Postmodern Serenio. Postmodern Serenio, 1993. Alan Sondheim, director, video concept and script. Donja Burris, assistant director, editor, and location. Lee Murray, production. Special thanks to Larry and Nancy Gold, Ed Ivey, Becky and Willie Varela, Jaime J. Fushia, the Experimental Television Center, Mark Esper, Evelyn and Norman Sondheim, Mark Sondheim, Lee Murray and Barbara Simcoe, Gerald Jones, David Smith, Una Lassiter, Leslie Thornton, and Tom Zimmer. Right here tonight. Dear Hooked on Phonics, I've taught... El periodo de uso de la red de distribución del gas natural, ahora que tienen que hacerlo ya a fuerza, pues están buscando la manera de no hacerlo, o de que ese desembolso del cambio de la distribución, del cambio de las líneas de distribución del gas natural, de la compañía de gas natural dijeron que había ocurrido adentro de la vivienda, que eran las líneas de la casa particular, donde había los integrantes de la Alianza Cívico de Nuestra Cajorense cumplimos así 10 años tener que recibir un salario mínimo a cambio de un año de explotación. Los trabajadores de esta organización de la Alianza Cívico de Nuestra Cajorense venimos. Could you talk a little about the demographics, population demographics, first of El Paso, and then second of Juarez in relationship to the media? When you say demographics, you're talking at the 644,000 El Pasoans, right? I can tell you right off, I know households. I know there's 288,000 households in El Paso. And this town skews rather old. I'd put it 3564 is your main base. It's a macho town. Heavy Hispanic, 64% Hispanic. What percentage of males as to females? I believe that's 52-48 females over males. Would these same ratios hold for the Anglos and the Hispanics? No. There's more Anglo females in this town.
on a percentage basis. You know, that 32% or the 34% that are quoted Anglos, you find more. And on the Hispanic side, you know, because it's such a macho environment, you've got so many of the Hispanic women getting influences, you know, from out of town. You know, it's women of the 90s conflicting with the upbringing that the Hispanic usually has. In terms of the border crossings, is that equally male and female as far as you know? In other words, is the influx? Oh no, it's extremely male heavy, extremely. Most of the immigrants, I believe, are male because you can find labor easier if you're a male. You know, you've got your farms down here. You've got the unskilled worker is just tremendous. You know, the females that come over that don't have papers, you find them mostly in homes working as maids. And what percentage of the people here have television sets, and in Juarez? You know, Juarez, I couldn't really tell you. El Paso, it's pretty much standard as it is throughout the United States. 98% have at least one television set. Juarez, right now, nobody really knows. You know, there's 1.2 million people living there. Nobody really knows what those 1.2 million are watching. Nobody really knows what channels they listen to, whether they watch the English stations here in El Paso or whether they watch the channels from Mexico City. Nobody knows. You don't have any demographics from that at all? None. For others, from any first world, the border is spectacle, the last place you can find one or another undergoing a rite of passage. You watch people in crisis successfully negotiate the eyes of American capital. You watch stories in the making. To cross the border is to transgress. Something makes the border what it is, gives it a power and a fear. All sexuality is transgression. All entrances and exits are illegal. And always. Your place is never the same as it was before. Pay me, take me with you, cross with me, cross me out, take me across. Take me across your radiations. Radiations are everywhere. Radiations penetrate radiations. There are no borders, no transgressions. I am a node in a sea of radio. I am a ghost in a telenovela. Radio everywhere, television everywhere, radio throughout, television throughout. I no longer remember anything. I no longer remember name or number. I remember all my children. I am exhausted, and in this North American coffin I remember nothing. Not even war, not even what war this even is. I got some. Unscrupulous operators will have to come at least give some type of benefits to their workers. And how fast is Juarez growing at this point? Extremely fast, like a weed. It's huge. The last census in Juarez said that there was 1.7 million people. And there's a lot of people out there that say that that was a low count. They said between 1.3 and 1.7. A lot of people there think that's low. A lot of people think that there's 2 to 2.2 million people living in the Juarez Valley and in the outlying colonias, which ring the New Mexican border and the downtown area, and then on out south along the river. So there's a lot of people there. And how much of that area has electricity and sewage? A lot of it has electricity. They have had a rural electrification project for years and years that has been tied to politics, sort of like the ruling party says, look what we've done for you, we've gotten your power and stuff like this. So they have been pretty progressive about getting electricity, even to the very outlying little farms, towns and stuff. Sewage treatment is another matter. Juarez is currently involved in building 2 sewage treatment plants, which are being partially funded through privatization, through maquiladoras like General Electric and other guys, General Motors, people like that, coming together and saying, okay, we will fund part of the sewage treatment facility. The majority of Juarez, the center, the metro of Juarez, does not have sewage treatment.
there's a dividing line, like there's a big avenue going through the middle of town, and on this side there is a sewage treatment. See Avenida Juarez? It's not Avenida Juarez. I want to say that it's Lopez Mateos, but I could be wrong, or it might be another one of the large streets over there. I mainly drive around by the seat of my pants. It's hard to tell what street names are, so you just learn by looking. Ubicados en el IMSS, podrán ser en Juárez. So this was an airstrip when, do you think? I know that it was throughout the 70s. By the mid 80s, you're already starting to see little squats going on out here. And drugs was along here, right? In a big way. There's a big. Check out the shrine. Here's the old bird. Hi, Barry. Wishing you a Merry Christmas and hope you have a very Happy New Year. Love you lots. Bye. This is 4th Master Corporal Grant L.S. Operation Deliverance, Canadian Airborne Bella Doakley. Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Nice guide at the cage. Hoping that you have a wonderful day, and we'll be thinking of you. Bye, darling. I'll write you soon. Merry Christmas. Hi, this is the Master Bombardier Janet. I see, alright. Want to roll down this window? Go. Oh, I thought... There's wires. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Somos aquí del Paz. Con gente de. Pasen. Con gente aquí de. Vente, no te vayas. En las colonias. Sí. Vénganse, Está vengan. bueno. Vengan. Vas. Gracias. Ya, just Un poco de agua. Sí, es Les que... dije que más te o menos estaba seco. goteando. Métanse para allá para adentro. Es que vienen a platicar, dicen, entre. Ah, sí. La luz está. No pasé para adentro, pero le digo que se está goteando mucho. Acá ya no se gotea mucho. ¿Qué quiere decir gotear cuando sale agua? Sí. Yeah, leak, ¿no? Y aquí está... ¿Había lumbre? No, es de la lumbre. Se huma. Se huma. Ajá. Quítate, hijo. que The se smoke siente. in here tends to Vente, hijo. make everything smoky. Looks like there was a fire or something like that. It's just to have smoke. Ay, la- She sure wants us to sit. She wants to be a... ¿Ustedes? Mande. ¿Cómo se llaman? Yo soy Él es mi Alfredo esposo, Martínez. Alfredo Martínez. Ella es mi esposa. María Reyes. María Reyes. Y toda la familia, ¿verdad? Sí. ¿Muchos hijos? Nietos. Nietos. Este es hijo y el otro, y todas son mis hijas. Grandchildren and of her daughter. Muchas. Muchas. ¿Qué? How many kids? She did a lot. That's a big Ay, answer. ¿Cuánto tiempo está viviendo aquí la familia? Ya tenemos como unos 4 años. 4 años. 4 años, fíjate. 4 years here? Ajá. ¿Es Rancho Anapra todavía? Esa colonia se llama Rancho Anapra, Sí. ¿verdad? Y su terreno aquí es agachado así de los estados, ¿verdad? Este atrás es usted. Sí, usted es está el bien. estado de la división, por ahí así, como a unos 30 metros así. Ajá. Está la división. ¿Y hay alambre o algo así ahí? Nada. No hay nada. There's not a fence, nothing you strong like you do in the United States. me corté. Could you ask him what kind of work he does? ¿Y de trabajo? ¿Hay trabajo? ¿Qué haces? No, pues es que yo sufrí un accidente y no puedo trabajar. Ah, qué lástima. Sí, me caí cuando andaban haciendo el puente de Guarafí.
Ah. Oh, They were he was making the Waterfield Bridge and and took a fall and he can't work. Yeah, he suffered Had an Sí, accident. caí y pues como ahorita me duelen mucho mis piernas, Por la humedad. por la humedad. por la humedad. Y cuando, pues cuando hay así, Vas con su mamá. en vez salgo aquí para allá, a veces pues corto así una yardita, pero casi no. He sometimes will cross over to El Paso and do things like cutting yard, doing yard work and Y stuff. como ahorita, pues ahorita no hay nada. But now there's an Nada de trabajo en la yarda. No. ¿Cuántas personas en todo viven aquí? Aquí, pues, Cinco. somos 5. 2 niños y ella, y él y yo. ¿Y los niños? ¿Y usted, señorita, vaya a la escuela? ¿Usted? Ella es la que a Ella es veces la que trabaja nos para mantenernos a Trabaja nosotros. y es la Y que nos nos viste da. a mis hijos. Oh, Sí, nos ayuda. she takes care of the kids here and works it. She's the maid. Their maid works with them. Not their daughter. No, not at all. Are they planning on staying here indefinitely? And ¿Y vas a quedar aquí? ¿Aquí siempre? Sí, Su sí, casa, yo creo su que casa. sí, pues, pues Buen en, veces lugar. en veces nos dicen que a lo mejor nos cambian, pero pues... a ¿Por ver qué, pasa. verdad? ¿Quién están diciendo eso? O sea que aquí hay unos líderes que son los que nos dan los terrenos Ajá. y ellos en vez nos traen razones buenas porque nos juntamos, se les nombra a uno juntas, Y nos todos juntamos y luego ya ellos nos a un ejido o algo Oye, así. pues que no traje Como porque ejido. ya se- cómo van los adelantos de aquí. Ajá. Ellos son los que andan. Ay, Goyo, eso Town meeting no. they're talking about. Allá afuera, They have the hijo. full-on, like, they No, get déjalo together ya, and hijo. they have a town meeting Ya. and the people And they who tell live them in- what progress. and they tell them the progress of the place and who organizes the town meeting? They have they have some leaders, various leaders, Leaders. in the community. Is it connected with the political party? Oye, estos líderes que tienen son de elecciones, lo ganan o cómo son. O sea que ellos, cuando se Concha. formó esta colonia Concha. hace Ellos- 13 años, Ajá. como unos 15 años, 15 years. entonces ellos mismos, pues la misma gente los puso a ellos, Ajá. para que ellos anduvieran en las dependencias como... Ah, y desde cuando estaba de la fundación de este lugar, ellos mismos son los líderes. Sí. They're like the full-on Somali warlords, practically. It sounds like they're self-appointed kind of guys that have been the leaders out here, and they're like the landed jefes of the region. Son como los jefes de la región. Yeah, and plus they probably enjoyed some real support Y amongst son all. conectados con uno de los partidarios, PAN o Del Verde- PRI. de PRI, son PRI. Ellos son de PRI. Sí, son de- Right, that would completely mesh with exactly what has to happen because the Priistas have been running the show, you know, And they're and in power. they're the ones who've been in the power, and they're the ones who get out and when they see 15,000 people in one spot, and they know all they have to do is run some electric lines out there and get all their votes. Right. Quiere preguntar permiso para de película para el película que están haciendo y necesita preguntar eso porque es uno de las cosas legales. Está bien. ¿Está bien? He agrees. Está correcto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Any other questions that you'd like to ask him? Do they have television? ¿Televisión no tienen? Sí, ahí tenemos está. esa, sí. ¿Y cuál películas miras? O, De canales. Canales. Canal. Pues los de aquí de Juárez. El 26, sepa que ustedes- Noticias. Noticias también, o sea el 44. El 26 no se ve, o sea los de allá, Ajá. puros de aquí se ven. Pero The 46 is an El Paso station that El broadcasts. 5, el 44. Channel 44 is a big water station. Is there much crime out here? And if so, is there an organized local police force or? Okay, hay crimen, how do you say crimen? ¿Hay crimen o como asaltos o robas o algo así? Aquí, Aquí en ese
ranchito? Sí, sí hay. Sí hay, más o menos. Hay a veces. Y los, ¿cómo dice? Estos juntos de hombres jóvenes que juntan gangs. Como gangas o como eso. Oh, que venden. No, hombres que vienen con sus, como cholos. Como cholos. Grupos de cholos, no hay grupos de pues cholos. allá Ahorita más todavía allá. no. A lo mejor más adelante. There's light gang activity out here. It's probably way too rural. I mean, there's nothing to gang up about out here. Right. Está más pacífico que en otras colonias. A little more Pacific, a little more calm Ven, and hijo, para ponértelo. peaceful out here. Could you ask what political party is out here or the voting? We already said that, and it's a the majority priista. ¿Son priistas más o menos aquí, o ya son panistas, eh? Más bien es conveniencia. Es conveniencia. Y luego le dicen, priista, bueno, pues soy priista. Yo creo que aquí He says it's a matter of convenience. A matter of convenience. If they tell you, well, here you are out in this corner and you're going to be free, okay, well, I'm free then. Yeah, whatever. Whatever it takes. He knows what the game is. That's pretty much. Ahora sí, vayas. Okay. ¿Y las y todo ellos? No, CDP no hay. Ah, sí, no. No. De ellos. Lo que Ven, Lupito. hay aquí es más priistas. Lupe. Uno que otro panista. ¿Y qué tal el Mándalo. el gobernador nuevo, Francisco Barrio Terraza? Ven, toma. Parece que está trabajando bien, según nos estaban diciendo los que nos informan. Ajá. Y parece que está trabajando Y era el presidente de aquí en Juárez. Es A el ver si va a ayudar a Juárez más. Pues dice que sí está trabajando bien por ese lado. A ver cómo sigue. A ver. Pues, Translate? What's that? Oh, could you translate? Oh, I was just asking him what he thought about the new governor, he used to be the mayor of Juárez, Francisco Barrio Terrazas, and he was saying that he thought, well, word's out that he's gonna maybe do some good. He is an ex Juarense, so maybe he's gonna start pulling some strings and helping folks out. Mm-hmm. He seems like a good guy. I agree with him. I think it's gonna be good. Well, aquí. Yeah. ¿Cuál es María Reyes? Sí, ¿verdad? sí. María Reyes Martínez. De Martínez, sí. De Martínez. De Martínez. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy amable. Adiós. Adiós. Señora, gracias. Señor, mucho gusto de conocer. Gracias. Okay, man, we're staying pretty dry in here. Where's the umbrella? Hasta luego. Gracias. Sí. ¿Dónde está la escuela? Which after that the dog right there might be one of those Laura's attack terriers. ¿Cómo se llama la escuela? Look at that, man. It's half Chihuahua. Oh, look at that. It's the worst smelling dog I've ever seen. Yeah. But like she was saying, when she wants to use the phone, she just crosses over and gets the nearest payphone over here on Sunland Park Drive. Ustedes el... No, mire, los mismos, los de la migra, Ajá. ya conocen mucho a él. Ah, sí. Y nos ayudan, nos traen bolsitas de ropa o bolsitas de mandado, nos ayudan ellos. ¿Y cuál Son buenas teléfono gentes. usas? ¿Hay de Raimundo? O? Ahí en el Ahí correo. donde está el correo. Ah. En el correo. Yeah. In the Sunland Park post office. She goes down there to Sunland Park. And she was just saying that this gentleman is well known to the Border Patrolmen and they really like him and they've been here several times with bags of clothing and food and they just kind of watch out for him. Probably, you know, Help them out. same old guys on the shift and they get to know I people. mean, you can't get much closer to the border than that, man. Look at that railroad track is totally in space. You're looking right down the borderline right here, the post. Hay algunos de los patrulleros que son muy conocidos, ¿verdad? Por ustedes. Sí. Están aquí cada día o cada... Pues en veces pasan, en veces llegan hasta Pasan en aquí. veces. Sí. ¿Cómo hablan español ellos? Muy bien. Sí, hablan. ¿Son mexicanos unos de ellos o puro Hay mexicanos y americanos, pero lo hablan muy bien. Todos hablan muy Sí. bien. Están bien. Sí, hablan bien. ¿Y qué tal esta vez cuando cayó el helicóptero por aquí, verdad? Por acá cayó. Acá. Helicopter crashed, killed a border patrolman. Sí. Se murió el señor. Hace Sí. 8 meses. algo. 8 meses o algo así. Y otro que cayó por allá, ¿no? Otro de ellos también. Uno fue en el día y otro creo que fue en la ¿De noche. veras?
En la mismo tiempo. En la madrugada, no, diferentes tiempos. Diferentes días. Sí, pues creo que iba siguiendo a iba a pasar un ilegal. Ajá. Y no sé con qué, como que trompezó. Hace muchos años, son 5 años que con eso, ¿verdad? Como unos 2 años hace eso. Ah, 2. So there's been 2 Y crashes. ese más poco. Hace más poco y también más, ¿verdad? Porque fue muerte del señor de aquella. Son de Nueva York. Puro gringo. Yo creo que él no, él no entiende. Ella es del Paso originalmente y pienso que ella ya sabe un poco de español, más que él. Él es puro yankee. ¿Son esposos? No, son amigos, son colegas. ¿Y ese perro es medio ratón? Cae bien aquí. See? She says everything hits us well out here. We'll take it off. Okay. Entonces, en la próxima que llegamos aquí. That's the stuff I was pointing out to you out there that I never stopped to show you. La familia, ¿verdad? Hasta luego, ratoncito. Se llama el Pulgas. El Pulgas. El Pulgas. Bien que encontró la familia, ¿verdad? Qué bien. Could you give the name of the dog again? Pulgas. El Pulgas, they call him. That means the flea-ridden. Flea-laden. They're very cool. He doesn't even care. Look at his poor leg. He'll chew it up. Just do it as also. Yeah. Okay. Alrighty. Bye. Bye-bye. Adios. Adiós, que les vaya bien. Okay, let's get it. Tantito. You between your 4th and 5th rib. That guy will give you near Instantaneous case of iron poisoning right between your 3rd and 4th rib. You'll get some quick shiv poisoning. Radiations synchronize, lock up. Radiations shudder to a halt, join one another. Suddenly there are images. Suddenly there are images throughout. I fill with them. Sorrow. I fill with them throughout. They lock on, stutter across the landscape. The desert shudders, transfigures. The desert multiplies itself, fills the atmosphere. Postmodernism is this filling throughout. Postmodernism is the synchronizing of frames. The image sputters forward and throughout. The image leaves no traces. Everything is irreducible. Alan Sondheim does not speak Spanish. He has never lived in Ciudad Juarez or El Paso. We claim to speak for no one in this work. We do not romanticize the border, which is only one aspect of the interplay of these two cities. Within and beyond the border, informal economies dominate, informalities of all sorts. What begins as spectacle ends as a deflection, but things get done. Granted, the modernist legitimation of the state, even in the presence of failure. The state provides America with a grid of street names, laws, registrations, and databanks of all sorts. Everything has its place. ¿Estos son tus hermanos? No, que pues me honra. What are these guys Thank on, you. my brothers? You're welcome. No, no sé qué es eso, pero gracias. De nada, amigo. Artiste indeed. Beneath the image's insignia, ranging from bus routes to gang signing, things get done. Just not on the level of the contract, the level of consensus with the state. Things get done in another plane, somewhere else. I came across a piece written by Sherwood Wirt, who for so many years was editor of Decision magazine. And they saw something in the sky that told them that they had to go on a journey to Bethlehem. And the most likely explanation for it is Jesus broke the bread. Aumentando, Jesus quebrou o pão. And they partook of the bread to symbolize the roasted lamb. E eles participaram do pão para simbolizar o cordeiro.
hasta. The prophet Isaiah says that when Jesus died, he not only bore our sins, he bore our sicknesses. Profeta Isaías, não somente ele levantou nossas enfermidades, nossos pecados, mas também nossas enfermidades. And when we understand the meaning of the bread, there's healing for us as we partake. Pancho Villa. Pancho Villa, otra colonia. Pero aquí es Felipe Ángeles. Aquí es el tiempo. Está bien, muy bien. Released already, and she understands what's going on. Do you want that? Y de ahí para allá es otro terreno. Ya es otro terreno de ahí para allá, nomás de aquí para acá es mío. Oh, el terrenito. Este pedacito. This very small piece is hers. Mi cuartito. She says, and here's her house. She's taken away the door Aquí lock, duermo yo. and that's where she sleeps. She can show you. Awesome boxer. Aquí me quedo yo, aquí duermo en ese cuartito. Ese cachito. Con el agua, pues, todo, cartón de Televisión, todo. Sí. No sirve. No sirve? And maybe you've never known. Very nice, beautiful. ¿No está entrando mucha agua? Sí. 4, 4, 6, 0. Y me la robaron. They stole her chickens Pues from que her. no es que se encierra uno en la noche. One Pues guy al came, otro día ya no me amanecieron mis gallinitas. Me las a man volaron. came in and he threatened her, and then he took her chickens from her. ¿Cuántos hombres? Nomás uno. Ni uno. Ni uno. ¿Qué? Una. Tan solo hay uno aquí, de ahí ese terreno para allá. Vive una hija mía. ¿Quién casada. robó los gallinitas? ¿Mande? ¿Quién Pues robó? sabrá Dios, pues yo me encierro, me duermo en la noche y otro día ya no ¿Y los amanecieron. perros guardianes no los ayudaron? No se lo llevaron. No, pues ya están muy feos, esos no se pueden comer y las gallinas sí. Pues sí, She says, we can't eat the dog, we can eat chicken, but now the chickens ese are gone. pobre comió pescado y mire se anda pelonando. The dog's been eating fish, and that's why he's losing his hair. Could you ask how many live here? Is it by herself? In her little place here, she lives alone. Is her She has a family daughter around? living behind. Dog must be Hay eating familia, fish because ¿verdad? he's all there. Sí, es una hija mía que vive ya casada. That is a complete Yo vivo aquí. ¿No estás casado, pero ya es viuda? O Soy viuda yo. She's a Ya widow. muchos años. muchos años. She's been a widow for many years. How long has she lived here? ¿Cuántos años viviste aquí? ¿Cuántos años? No, aquí viviendo en esta colonia ya tenemos como 20 o sí, como 20 años. About 20 years. ¿Y esta colonia es Felipe Ángeles? Felipe Ángeles. Many years in this house? Not in this house. ¿Cuántos años en este En este jacalito. jacalito? Pues no me acuerdo, pero sí, ¿Como ya 10? tengo algunos años, sí. About 10 maybe. She doesn't really remember. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Cruz Razo. Cruz Rasco. Razo. 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 Her name is Cruz Razo. That's C-R-U-Z-R-A-Z-O. Cruz Razo. Muy bien. ¿Y hace trabajo usted? Pues aquí me caen lavaditas, lavo ajeno, Ajá. plancho ajeno. O a veces me salgo a las casas por ahí y lavo trastes o les ayudo a barrer. She En lo picks que up puedo. housework. She does people's laundry when she can, and she just picks up stuff. Has she worked in a maquiladora? No trabajé en una maquiladora alguna vez. Yo, no, nunca he trabajado. Como ya le digo, aquí vive una hija mía de aquí, no me dejan. Pues ahí voy y como con ella y como con ella y todo eso. She hangs here with her. She's able to eat with her daughter and stuff, so she doesn't have to. She's also just shy of the generation that would be working in the maquiladoras. I see. She's from a kind of a different construct, I think. You probably wouldn't be interested in that. Just shy, by about 20 years. Just shy of it, yeah. Sí. Así. Tengo más, sí, tengo 3 hijos. ¿Tres pero hijos? Nomás ella vivía aquí. ¿Y Los cuántos de demás, ellos pues, están en los estados? No, ellos ninguno. viven aquí, pero el que no tiene 2 tiene 3, el que no tiene 3 tiene 5 de familia, así que pues muy difícil, ¿verdad? Que alivien, ellos son pobres, igual que Sí. yo.
She says her family's all poor, and so it's a struggle, and they Y can't luego help her. ahorita, pues, el trabajo que trae mi hijo, el único hijo que tengo, es el hielo, en el hielo. Las trocas del hielo, pues, ganan muy poco. Well, her one truck has a Tiene job on the 4 de ice familia. truck, delivering blocks of Así que- ice. He doesn't make very much money, and he's Para the only. pagar renta él y Just los barely- niños, la comida de los niños, todo He eso es barely muy pays his difícil. rent and feeds his children, and he barely gets by. Y no pueden ayudarme por eso. So they're not able to help her. Así es. How long has your television been broken? ¿Por cuánto está quebrado tu televisión? No, pues le falta un un bulbo y creo que pues el bulbo cuesta mucho. It lacks a tube, Mucho and she dinero. thinks it probably costs a lot of money, so she hasn't looked into No it. tengo con qué. Ya le digo ahorita. Ay, And so there it is. There it is. She ahí holds está on. jugando para verlo de perdido de vez en cuando aunque sea así. She can just look at it and see it there, but it doesn't work. But it's just like a dog or something. It's there. Mi hija sí tiene, ellos sí tienen, ¿verdad? Ahí me voy a ver los monitos, las novelas. Oh, a veces, de vez en she goes and cuando. watches her novelas, her soap operas at her daughter's house, and she can see all her stories that she likes to follow. How many hours does she watch a day? ¿Cuántas horas en la día o a la semana ves televisión usted? No, pues voy en la tarde, nomás voy a ver las novelas en la tarde ya de las 8 en adelante. After Ahí 8 con o'clock, ella. she goes and watches novelas, and nightly she watches novelas. Cada noche, ¿verdad? Es que en el día ando por ahí viendo el que Dios me ayude. During the day, she's out seeing what God's going to bring her and what she can find. Muy bien. Very nice. Muchas Gracias. gracias por su tiempo y mucho gusto de encontrarla. Conocerlos y Señora Cruz. Cruz, gracias. 6, 4, 1, 7, 4, 0, 2, 8, 4, 0, 7, 5, 3, 6, 8, 4, 6, 4, 0, 4, 5, 6, 1, 7, 2, 6, 2, 1, 2, 0, 2, 4, 5, 4, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 9, 5, 8, 7, 0, 5, 2, 4, 9, 7, 5, 3, 7, 2, 2, 3, ¿Y ese, el otro que era? ¿En la loma? Loma. Sí. He's from the Baluarte and he's enemigos con la loma. Oh, he's enemigos con la Yeah, and the loma was the one we were at over Those there. are those other guys over there. What's his clique? Baluarte. Así. What does that? ¿Qué necesitas hacer para ser uno de los baluartes? Date un tiro. Yo quiero ser uno de ellos también. ¿Sí? ¿Qué necesitas hacer? ¿Matar a uno o qué? Date un tiro. Hace un tiro y ya shoot somebody. ¿Y tienes su...? ¿Navaja? No, navaja, nada. Fuerte pistola. nomás. Fuerte. ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Yeah. And his name? Oye, mano, ¿cómo te llamas? Hugo. ¿Hugo qué? Rubén. Hugo. Rubén Maldonado. Hugo Rubén. Maldonado. Hugo Rubén Maldonado. Tu mamá es Maldonado, ¿verdad? del Puente Negro. Puente Negro se queda para el Ajá, centro. ¿Lo conoces ellos? Son malos ellos, ¿verdad? Sí, malos. Bastante. Sí, Y más lo que agarraron así ayer, el jefe de ellos, en el paso. Translate?
Lo tienen en ¿Qué? ¿Cómo se llama él? El diablo. Lo agarraron, ahí lo tienen. Y sacó su cuchillo. ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! No, nada de balazos, pero sí pelearon con él y ya lo tienen. Could you ask him how many are in this gang? Ya puedes pelear con ellos y ganar. Sin el diablo, ¿verdad? Sí, sin el diablo, sí, ¿verdad? Darse tiempo para atacarlos. ¿Cuántos hombres tienes en tu grupo? Unos 40. ¿40? ¿Y conoces todos? No, Pero hasta la noche se juntan. ¿Anoche a dónde? Allá. ¿Y qué hacen? ¿Temas para todos? Sí. Uno destroyer. Destroyer. They get together. There's about 40 of them, and he knows them all. And they get together at night and they go around and they do destroying. Ask him what kind of destroying. Y a veces, esos hombres a veces encalaron la pintura, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Spray, pegaray, mota, coca. Says they sniff paint, take coke, do pot. They got it all. They got it all. De todo. ¿De todo? ¿Heroína? No. Sí, también. Y con la aguja. ¿Y tú no? No, pura mota. Pura mota. ¿Y escuela? ¿No vas a escuela? No, a trabajar nomás. ¿Dónde trabajas? En la Dicky. En la Dicky. He works in a maquiladora. ¿Qué haces? Ahí, pues corriendo, puro correr. He's a runner for a maquiladora that makes jeans. Dickies. You know Dickies jeans? Mm-hmm. He works for the factory. So you can call Dickies and say, so you've got gang members working for you, huh? They know. These colonials. The land is polluted, almost barren. For many there are no sewers, no running water. One economy is that of water. Little can be done about the air. El Paso, like any American city, is a body continually preening itself, measuring itself out beneath. Juarez is a body continually wounded and sutured, always in a process of decay and healing. The expansive and scarred body, the body of the medical operation. On one side of the Rio Grande, a postmodernism based on the computer, the apartment and the telephone. On the other, a postmodernism stemming from the need to make do, to improvise within an increasingly dense sphere of telecommunications. The signs are everywhere, on both sides of the border. The signs are everywhere, within us. But we make no claim to read them, read these or any other signs. We live within a world of radiations. This project itself is a radiation, alike and unlike any other. So that you must see beyond the images, as if they had bodies, mountains, hills, and buildings, a certain weight carried somewhere else. They use a nightsticks on them. They cane them with nightsticks. And so these guys, pues ya corre, ¿verdad? Sí, a correr todo el día. ¿Y vas para allá? ¿Vas para aquel lado? Sí. ¿Por aquí? ¿Ahorita andaba allá? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hoy? Ahorita andaba allá. ¿Hoy? Sí. ¿Qué estaba haciendo allá? No, si iba con sindicales, o sea, pagan más. A buscar trabajo que paga más? He was Sí, looking for allá. work that pays better, he ¿Ah? says. Okay, Oscar Smith, clear insurance. Reputation. Correct. Close the crowd. Or about the switching up some Estamos, lo que me he preguntado, que qué ha pasado. I called him, it worked, and then there were some more people called him. There's some big records and stuff. I don't know what I was doing, sitting there with a knife. He was 20 over at on the vertical down there a while ago.
Paso just isn't a first world country. If El Paso's at the bottom end of poverty in the United States, it's partly because we have no capital wealth here, because we don't have any extractable materials or high-tech scientific base. We're just a desert community that's 400 years old. But right on the other side, triple our size, is Juarez, which is 1.5 million people. When I grew up, Juarez was twice as big as El Paso. Now, El Paso was twice as big as Juarez. Now it's the other way around, 3 times the size. And the growth comes from the south, but what you have is a membrane here where the third world and the first world come together, and the byproduct is this international community of Juarez and El Paso. And you can go to the square that's less than 5 miles from here, over off of Lerdo, at the end of Lerdo. And the only thing that'll be different is that the base of the trees will be painted white, because they do that municipally for some reason in their government. But it'll be generally a pretty similar kind of crowd. The difference is there's lots of consumer product that's available in this downtown area. Old companies like the Popular Dry Goods and Presses right across the street where you're looking right now. Big department stores here for years because consumer product wasn't available in Mexico. Now it's becoming more readily available, but still not as available as here. So people come over here for the purpose of shopping. People come over here for the purpose of jobs, better paying jobs, since U.S. wages are basically about net 10 to 1 of what Mexican wages are. The difference in the two parks that are less than 5 miles apart, it'd be, why are those people there? Both of them are transportation hubs. They both run buses. Buses are big in this, that's all we have in this valley. We don't have light rail, and our bus systems are pretty bad. But the difference is they're over here buying consumer products, getting medical assistance, from primary care to elective surgery that's not available in Juarez. But on the other hand, those people over at that park are there merely to change buses, and they're probably coming back from El Paso, or they're going to and from their job. So these two populations are very fungible. They interact with each other, and you can't tell whether the person's an El Pasoan or a Juarensan, as is evidenced by the horrible problem the Border Patrol has here. Anybody they talk to is who are you? What are you? You're probably brown if you're in this part of the country, but then hell, you can't tell the difference in how brown I am. So. Que pude haber sido el rey del mundo. Postmodernism occurs within a critical space, a space of the catastrophic, emptied of symbolic legitimation and stability. Because of capital flow, immigration, and struggles for individual survival and autonomy, the area begins to fill up, creating a cacophony of regimes competing for cultural and economic power. Gas lines, labor, prostitution, and so forth. The resulting struggle produces competing regimes in which the symbolic itself is at stake. Nothing, not even communication, can be taken for granted. The zone is a chaotic accumulation of intensities, condensed matter and languages, a dead or delegitimized zone. The planet itself is becoming an accumulation of such zones. Someone caught in the middle of all this negotiates her own path. She remembers her name, holds the family together as long as possible.
Eventually, within the colonias, or leaving the maquiladora workforce, she may see herself as somewhat empowered, someone with a future beyond the colonia. She crosses the border, her children attend a decent school. She blends in, a process beginning at the crossing. She negotiates everywhere with everyone. This is different. Cerca del aeropuerto, ¿verdad? El aeropuerto. Sí, ahí está el aeropuerto. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí están los dos cerquitas. Aquí se ve. Se mira. Ajá. Ahí mira. Oh, allá está, ¿verdad? Torrecita Y el cerezo aquí. también. Ahí está, ahí. Posiblemente ahorita está un avión ahí ahorita en la mera torrecita aquí. Oh, mira, sí. En la torrecita ahí está un avión. Yeah, he says there's a Sí. plane there waiting to take off right now. Entonces, ustedes escuchan los aviones mucho, ¿verdad? Sí, pues, Siempre. Siempre, quitas. Says he hears the airplanes all the time flying right out. ¿Y usted nunca fue en un avión? No. Nunca? He's never been on an airplane himself. Nunca hemos viajado en uno de esos. Ajá, ajá. He says I've never been traveling on one of El those. día que viajemos se cae. He says, No, pero somos... How long has he been here? ¿cuántos años está aquí su familia y tu ranchito? Unos 10 años. 10 years he's been out here. Wow. 10 years. So how long has the colonia been here? ¿Cuántos años tiene esa colonia? No, pues esta colonia tiene muchos años. Muchos años, 20 o algo así. Para unos 30 años. Unos 30, about 30 years. Where do people work here? ¿Y la gente que vive aquí, dónde trabaja? Pues por ahí en las fábricas, en En las las maquilas, maquilas. en la obra. Labor force en las maquilas, en la obra, en la jale. And what's the political party? ¿Y el partido político aquí hay una o puro CDP o? Pues es aquí puro priista. Puro priista. Puro This is priista. a very priista colonia, which makes sense because you saw the opposition painting that they did at night when nobody was watching probably. Puro priista aquí. Sí. Pero en todos modos es... Pero todos están revueltos, Ajá. He says it's all scrambled up, you never can tell. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Jesús Lozano Sandoval. Jesús Lozano Sandoval. Sandoval. That's Jesús Lozano Sandoval right there. Yeah. Y es la casa de tu familia, ¿no? Sí, es de mis jefes. Ajá. ¿De los jefes? Sí. Él es su Él es mi jefe. jefe. That's his father right there. That's his father, this older man. Mira. ¿Y tú vives aquí también? No, yo vivo allá en otro lado. Otro lado. Tengo mi casita allá y usted me... Muy bien. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? José José Lozano. José Lozano Cano. Cano. This is José Lozano Cano. Yeah, muy bien. Mostrarlas los puercos, los cerdos que tienen. No hay. No hay cerdos. No. Nomás el olor. He said the pigs aren't Sí, here. es que yo creo que por ahí en otras casillas. por Oh, ahí. there, he says we're A lo smelling mejor pigs sí from hay. other little No, houses. aquí no. But here no, they don't En have esa- any. En esa casa sí hay, en esa de aquí. There's some. He says there's some pigs over here. The old man said. Ahí en esa casa sí hay. Muy bien. ¿Y por cuántos años vive usted aquí, señor? Ya tengo aquí 7. 7 años en esa casita. Aquí. Ajá. Pero eres de Juárez todavía. Sí. Toda vida en Juárez. No, De Chihuahua. de Durango. De Durango. Espina del diablo, eh? Espinazo del diablo. Espinazo del diablo. This man comes from the state of Durango. Very mountainous. We were just talking about Mira, that. eso es por el estado de Durango. ¿Y por cuántos años vivías aquí en Juárez? Ahorita tengo 20. He's been here for 20 years. Our interviews were with Danny Aguilar, Ed Ivy, La Familia Martinez, La Señora Cruz Razo, Hugo Ruben Maldonado, Pat O'Rourke, Jesús Lorenzo Sandoval y José Lorenzo Cano.
Fast Scan Productions, 1993. All rights reserved.